Mothoeso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke Keotshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Mashatile o solofetse go simolola lenaneo la go samagana le dikgwetlho tsa thebolelo ya ditirelo. Mo go tse dingwe, Sepodisi sare go berekilwe ka thata go tshwara mmelaelwa wa petelelo le polao ya mosetsana wa dingwaga tse 3. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Motlatsamoporesidente Mashatile ka moso o tla simolola lenaneo la go samagana le dikgwetlho tsa go tlamela ka ditirelo go baagi kwa masepaleng wa selegae wa Moretele. Maiteko ano a tsamaelana le pitso ya moporesidente Cyril Ramaphosa ya go tokafatsa tlamelo ya ditirelo tsa metsi go baagi. Mashatile o tla neelana ka dikakgelo kwa kopanong ya setšhaba e tla nayang baeteledipele ba puso tšhono ya go neelana ka tshwanelo ya kgatelopele e fitlheletsweng. Mo go tse dingwe tsa mono Northwest, Sepodisi mono porofenseng se tlhomamisitse fa se berekile thata go tshwara monna wa dingwaga tse 29 kwa Morokweng ka molato wa go betelela le go bolaya ngwana wa dingwaga tse 3. Sebueledi sa Sepodisi mono Northwest Brigadier Sabata Mokgwabone o tlhalosa ntlha eno. A dedicated team consisting of the Dr. Ruth S. Mompati District Detectives, Morokweng Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit members, as well as Pete Plessis, Morokweng and Mokopong detectives worked tirelessly to arrest a 26-year-old man on Tuesday, the 29th of July in Tsauge village in Morokweng in connection with the alleged rape and murder of a 6-year-old girl. Reports suggest that family members were traveling to Morokweng from Tsauge village on Saturday evening, the 26th of July, when the girl's mother alighted from a motor vehicle and went to a nearby tavern, and her daughter followed her. The mother came back alone after a few minutes and entered the vehicle, which drove off. The mother suddenly stopped the vehicle after realizing that the child was missing. Although the car drove back to the tavern where the mother and other passengers searched for the child, that did not yield positive results. The local police were called on Sunday morning, the 27th of July, to a residence after the girl's half-naked body was found at the entrance of a pit latrine and a case of murder was opened. The relentless efforts of the dedicated team led to the identification and subsequent arrest of the suspect, who is expected to appear in the Ganyesa Magistrate Court today, facing charges of rape and murder. Investigations into the matter continue. The Acting Provincial Commissioner of Northwest Major General Patrick Asaneng welcomed the arrest of the accused and commended the police for their coordinated efforts and swift response that led to the breakthrough. He indicated that the incident is a classic example of child neglect, which must be thoroughly investigated. Major General Asaneng said that this senseless, tragic and heartbreaking loss of a young child's life who should have been safe with her mother and other adults who were with her in the van they were traveling with is unfortunately yet another indication of the moral decay, barbarism, and the endemic wickedness that afflicts society, all of which are due to the irresponsible and harmful consumption of liquor. Mo go tsa bosetšhaba, mokgatlho o buelelang ditshwanelo le tshireletso ya bana o tlhagisitse matshwenyego ka kgatiso e neng ya anama e bontshang motsadi a rotloetsang morwawe wa dingwaga tse 4 go goga seokobatsi sa drugs. Mme yono le ba bangwe ba babedi ba dingwaga tse di magareng ga 28 le 36 ba tshwerwe mme ba latofadiwa ka tshotlo ya ngwana. Sebueledi sa Action Society Juanita Dupris a re ngwana yo jaanong a isitsweng kwa lefelong le le babalesegileng o tla tlhoka kgakololo le go sirelediwa. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Lephata la boitekanelo le le laolwang ke Hamas la re batho ba bangwe ba ba fetang 6 ba bolailwe ke phepelotlase kwa Gaza mo diureng tse di fetang 24 tse di fetileng. Palo gotlhe ya batho ba ba bolailweng ke phepelotlase fa e sale ntwa ya Iseraele le Hamas e simologa ka 2023 jaanong e fitlha go 154 go akaretsa le bana ba le 89. Ka la bobedi bomankge ba lefatshe ba ba tshegediwang ke lekgotla la ditšhabakopano
ba ne ba tlhagisa gore seemo se se maswe se se thata sa luba se a diragala kwa Gaza. Dikgwetlho boditšhabatšhaba mme re tsena mo go tsa kgwebo. Tona ya motlakase le maatla Kgosientsho Mokgopa o gateletse botlhokwa jwa gore go nne le phetogo e kgolo ya thulaganyo ya lefatshe ya go duelela motlakase. Fana bua kwa kopanong ya boraro ya setlhopha se se dirang ka diphetogo tsa maatla mo pusong ya G20 ya Aforika Borwa, o na kopa gore go fetolwe go tswa mo ditsholofetsong go ya go tiragatsong e bonalang. Ramokgopa o na gatelela gore boikanyego jwa phetogo ya lefatshe bo ikagile ka gore didiriswa tsa madi di romelwe ka nako e tshwanetseng. Tla re tsene mo go tsa metshameko. Go rola tiro ga motshameki wa pele wa Banyana Jermaine Soposengwe go supa dikgwetlho mo mokgatlhong wa metshameko, tikologo ya ikatiso le setso sa mokgatlho ka kakaretso. Soposengwe o tlhalositse tshwetso ya gagwe ka go bua ka ga dikgotlhang tse di tsweletseng tsa dituelo, go tlhaela ga didiriswa tse di botlhokwa le maemo a sa siamang a bonno. O solofela gore go tsamaya ga gagwe go tla dira gore go ne le puisano ka ga makoa a tsamaiso ka maikaelelo a go tokafatsa maemo a batshameki mo isagong. Every time we go to a major tournament, we have to fight about money, we have to fight about basically everything. And it's just like, why do we have to fight? Why can't you plan out for the year? I mean, FIFA gives you a calendar of what we're going to do. Yeah. Why don't you budget for those FIFA dates? Why is it so impossible for you to do well by us, to give us the places that we should be staying at, the resources that we should be having? And obviously I can go through all the resources that we need, and then the comparison and between my club and this and that. And I think that's where it kind of comes in. Like when you are treated the way you need to be treated, and then you come back to an environment that you aren't being treated the way you want to be treated, then it becomes difficult for you to do your job to the best of your abilities. And I think I could name so many things that happen, but obviously it's always this money issue. Like, why is it always an issue? Like, why can we not get to a point where the association comes to us before a major tournament even happens and said, hey, we are coming to you and negotiating with you from a transparency. This is what's happening. This is how we're going to work, and this is what we're going to do. And we are going to give you the utmost support. We're going to give you the utmost respect, and you guys are going to be staying in the places that you want to be staying, traveling in the way that you want to be traveling, or that you need to for an athlete to prepare and be mentally and physically ready for what's going to be happening. Obviously, the country expects us to do these amazing things, but they don't know what's going on behind the scenes. They don't know how we're suffering, how we treated, how we have to constantly fight. And obviously, I can tell you one thing that happened at the WAFCON, that before the Ghana game, the players were boycotting because we hadn't come to an agreement with the national team, with the association. And we left for the game late. Like we were supposed to leave at 5:30, I think, and we only left at 6, got there at 7. The kickoff was at 8. Like, why is that an issue? Why are we doing these things? And then obviously the country expects us to go onto the field, but they don't know that we were literally sitting in the hotel waiting on our association to come back to us. Mo go tse dingwe tsa metshameko, Kim Likhoto wa kwa Mauritius o nnile mo Aforika wa ntlha go fenya legato mo Tour de France ya basadi maabane. E ne le tiragalo ya go keteka gabedi mo go ene, mme o ne a tsaya maemo a ntlha mo kgaisanong ya botlhano ka lobelo lo logolo go gapa sekipa se se serolwana. Likhoto o na a fenya Demi le Ana morago ga sekgala sa dikilomitara di le 166, e leng sekgala se se leele go gaisa. Tla jaanong re diwetse ka tseo di tlhomileng kwa setlhoeng. Mashatile o solofetse go simolola lenaneo la go samagana le dikgwetlho tsa thebolelo ya ditirelo. Mo go tse dingwe, Sepodisi sare go berekilwe ka thata go tshwara mmelaelwa wa petelelo le polao ya mosetsana wa dingwaga tse 3. Re diwetsa fa mo gaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang. Ke Keotshepile Mokate, Mokate, sala sentle.